So that's the story. That's the woman, Chennai woman transferred for wearing lipstick to work. This is about what women choose to wear to work and the colors that they select to wear and the way they want to wear their hair. This is completely a personal choice. And let me add, before anyone out there accuses any of us women of dressing in a bizarre fashion, that we know what we are doing, because if we did not know, then I or many such women wouldn't be holding the positions that we do. There are many firsts in this story, and the first is about women. Chennai Corporation's first woman dafedar, that is marshal, a job that involves being part of the mayor's ceremonial retinue, was shunted out of the mayoral office of R. Priya, who happens to be the first woman mayor of Chennai. The reason? Well, last month, Madhavi had allegedly defied an order not to wear lipstick during an official assignment. Madhavi decided to question Mayor R. Priya's personal assistant, Shivashankar, about what was so objectionable in wearing lipstick to work. And immediately thereafter, within minutes, it is said that she was served a transfer order. Madhavi was served a memo on 6th of August by the mayor's assistant, Shivashankar. And the memo that she was served listed many other reasons like dereliction of duty, coming late to work and disobeying orders from her superiors. Madhavi responded to the memo, and while she gave reasons for the first two accusations, that is dereliction or coming late, the third she said was about how she was asked not to wear bright lipstick to work, which is disobeying your seniors. I quote Madhavi's response here. She said, "You asked me not to wear lipstick, but I did so. If this is a crime, show me the government order prohibiting me from wearing lipstick. This is Greater Chennai Corporation, and such instructions are a violation of human rights." Well done, Madhavi, I must say. Meanwhile, Chennai Mayor R. Priya said that Madhavi's participation as the marshal who works with Chennai Corporation in a fashion show during Women's Day celebrations at Ripon Buildings in Chennai had actually invited criticism. R. Priya said about the objection raised for Madhavi's walking the ramp. According to Priya, she said this was conveyed to her. Also, the dafadar wore matte lipsticks, which were too striking. As the mayor's office frequently receives ministers and embassy officials, my PA asked her not to wear such shades. I'm really scared if I'm wearing matte lipstick. I'm not. I'm wearing a real bright red lipstick. The mayor added that her office conveyed this feedback to Madhavi, but added that it was more about her having taken part in the fashion show. Well, sources are telling us that Madhavi was indeed upbraided, about her choice of wearing matte lipstick. Madhavi also alleged that the mayor's assistants would regularly ask her to tone down her lipstick and avoid wearing bright saris. But then Mayor R. Priya and her office have maintained that the transfer was not directly linked to the lipstick incident, but the fact of the matter is that the decision to move Madhavi to the Mannali zone, that is in Chennai, than zones which were closer to her home such as Anna Nagar in Chennai or Ambattur, seemed like a fallout of her having dared to wear lipstick to work. I am joined by SB Madhavi today. Let me also add, SB Madhavi on our broadcast channel will speak in Tamil, because that is a language that she is comfortable with, and I shall try and translate that into English. After all, this story really does not need language. It's about the feeling that women have. Madhavi, vanakkam, eppadi irukeenga? Nalla irukken ma'am, vanakkam ma'am. So, Madhavi, what happened on the, for lipstick, if you can tell us about the lipstick incident, what happened? மேம் நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து 10:30க்கு வந்தேன் ஆஃபீஸ்க்கு. 10:30க்கு வந்ததுக்கு நீ ஏன் லேட்டாக வந்த அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் ரீசன் சொல்லிட்டேன். பட் எனக்கு வந்து மெமோ கொடுத்துருந்தாங்க. 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு ஏயோ ஒரு ஜேயோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நான் சாதாரண தபேதா. 5 கொஸ்டினில் 1 கொஸ்டின் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து லேட்டாக வந்த ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நான் வந்து ஏன் டியூட்டிக்கு ஒழுங்கா வரல அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்க. ஆனா வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, நான் வராத டியூட்டி, டர்ன் டியூட்டி நான் எந்த டேட்ல வரல அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டேன். அதுக்கு பதில் இல்லை. அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து அலுவலக ஆணையை வந்து நீங்க மீறுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஆனா வந்து நான் எந்த அலுவலக ஆணையம் மீறினேன், நீங்க எந்த அலுவலக ஆணையம் மீறலன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கும் வந்து பதில் இல்லை. அங்க வந்து பிஏஇ சிவசங்கரன்றவர் வந்து நீங்க லிப்ஸ்டிக் போடக்கூடாது, நீங்க போடுற லிப்ஸ்டிக்கும் மேடமுடைய லிப்ஸ்டிக்கும் இப்போ கலர் காம்பினேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு, நீங்க வந்து வேற ஒரு பீப்புள் ஒரு லேடியை காமிச்சு இவங்க போடுற மாதிரி தான் நீங்க போடணும் அப்படின்னாங்க. அது என்னால முடியாது, எனக்கு என்ன சூஸ் பண்றனோ அது என்னுடைய ரைட், ஃபீஸ்க்கு எது வெயிட் செட் ஆகுது. பண்ணுங்க, நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு வரேன். மேடம்னா இங்கே மேயர் மேடம் பற்றி சொன்னாங்களா? மேயர் போட்டுக்கிறது நீங்கள் போடக்கூடாதுன்னு. எஸ் மேம். All right. So let me, ladies and gentlemen, let me just translate. She said she's not such an officer. She's just a dafedar. She's a marshal. But she was still served 5 questions. By who? By the PA to the mayor of Chennai, that is our Priya, asking her, why does she come late? Why there is a dereliction of duty? Why does she disobey her superior? She said, I tried to answer it, but there was no response. But when I asked them, what about disobeying my seniors? They said, oh, you wear lipstick. You should not wear this kind of bright lipstick, because according to Madhavi here, she was told that her lipstick shade matches with the shade of madam, that madam being Priya, our Priya, the mayor of Chennai. So she was asked by the PA, Mr. Shivashankar, I do not know whether Shivashankar is doing his duties instead of, counseling women about what shade they should wear. He tells her that you should try and wear a shade different to what the mayor is wearing. You could perhaps wear a shade like that. He showed another woman. Madhavi refused to do that. And I think as of now, I'll say, good for you. Very well done. அப்புறம் மாதவி இது கூட சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க on 8th of March, Women's Day celebration. Priya madam சொல்கிறாங்க that they have objections that you should not have perhaps participated in a fashion show. They say that Madhavi, SB Madhavi has been transferred because why did she participate in a fashion show at Ripon building? Your answer. மேம் நான் வந்து மார்ச் 18 வந்து ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு தினம் வந்து அன்னைக்கு நான் வந்து ஃபேஷன் ஷோவில் கலந்துக்கிட்டேன். காலையிலேருந்து மதியம் 2 மணி வரைக்கும் நான் யூனிஃபார்மில் தான் இருந்தேன். அப்புறம் மதியம் தான் மேடத்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ஒரு 25 பேர்கிட்ட தான் ஒரு 25 மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டேன். நானும் ஃபேஷன் ஷோ பண்ணேன். ஜிசிசி ஸ்டாஃப் ஃபுல்லாக வந்து ஆல் கிளாப் பண்ணாங்க. ரொம்ப வந்து சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரவாரம் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து மேடம் என்னை கூப்பிட்டு, நீங்க வந்து இனிமேல் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, நீங்க வந்து ஃபேஷன் ஷோலாம் நீங்க கலந்துக்கிட்டு இனிமேல் வந்து இப்பெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், உமன்ஸ் டே தானே மேடம், எல்லாரும் ஒரு ஜாலியா வந்து இது பண்றதானே, இனிமேல் இதுக்கான சாரி மேம், இனிமேல் வந்து நான் செலிப்ரேஷன் கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நான் வந்து ஆன்சர். இதுவும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு. Well, she says that, Priya, the mayor, the Chennai mayor said that this Madhavi's transfer order is also fallout because she participated in a fashion show for Women's Day celebrations. Madhavi, who's right here, she says she did because it was celebrating women. She said, I don't see anything wrong in it. A lot of my colleagues had also come there. They had all applauded my participation. But the next day, the mayor called me, that is our Priya called me and said, you should not do these things, as in you should not participate in fashion shows. Madhavi said, I apologized to her. I just don't understand one thing, ladies and gents. I do not know what the mayor has a problem, because if I go from her department to participate in a fashion show or in, let us say, a flower show, then I'm sure she knows about it, because if her assistant knows about the color of my lipstick, why is it they do not know all these details? And let me add, she's from the Dravida Munnetra Kazhagam, a party which keeps talking about giving a lot of rights to women. She's a woman herself, but this is what happens to someone who's just a marshal. That's the sad part of it. So, Madhavi, உங்களுக்கு வந்து transfer எப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க that உங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து அது இந்த ரீசனே கிடையாது, ஏன்னா நீங்கள் சரியாக வேலை பண்ணல, அதுக்காக நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். தே ஆர் சேயிங் your transfer order is not linked to the lipstick issue, but it is linked to the fact that you are not doing a good job, as it were. Your answer. மேம் நான் வந்து 2 years ஒர்க் பண்ணேன். 2 years வந்து நான் வந்து நைட்டில் லேட்டஸ்டில் தான் போவேன். 9 o'clock, 9:30, 8 o'clock. இது வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, இங்கே இருக்கிற ஆல் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்குமே தெரியும்.
கீழே செக்யூரிட்டிலேருந்து, லிஃப்ட்மேன்லேருந்து, கேமராலேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா இருக்கும். நான் வந்து காலையில் ஒரு நாள் லேட்டாக வந்ததுக்காக இந்த மாதிரி வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க. நான் ஒழுங்கா பண்ணி செய்யலைன்னா என்ன 2 இயர்ஸ்ல அவங்க வந்து எப்பயும் என்ன வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கலாம். நான் 2 வருஷமா ஃப்ளட் டைம்லலாம் நைட் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். நைட்டு ஸ்டே பண்ணி மேடத்து கூடயே இருந்திருக்கேன் நானு. ஆனா வந்து என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல மேம். என்னுடைய பணி நான் ஒழுங்கா தான் செஞ்சிருக்கேன். என்னுடைய Trans- பணி நான் ஒழுங்கா தான் Right. செஞ்சுருக்கேன். Madhavi வீட்டு says, லேட்டஸ்ட் போறேன். yeah, she says, I have been very diligent as a worker during the Chennai floods. I stayed back in the office. Every day I go late at around 8:39. I do not know what the issue is. If I did not do my job properly, here is proof that I have done it. Let me come specifically to the lipstick issue. Madhavi, they say that, mayor receives a lot of VIPs, dignitaries. There is a way to dress up. They say that you wear matte lipstick, bright saris. Were you told that by Shiva Shankar that do not wear bright saris and bright lipstick? மேம் அதாவது எப்படின்னா விஐபிஸ் வரும்போது நாம் வந்து ஒரு ஜனநாயகம் ஒரு லேடிஸ் இருக்கிற இடத்துல இருக்கோம். நம்ம வந்து பெண் சமுதாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்னு சொல்றாங்க. நான் வந்து ஒரு லிப்ஸ்டிக் போடக்கூடாது, ஒரு உமன்ஸ் டேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. அதை வந்து மீடியாவுக்கு நான் வந்து என்னுடைய மெமோ காப்பிலாம் நான் கொடுக்கல. அது வந்து எப்படியோ வந்து மற்றவங்களுக்கு போயிருக்கு. ஆனா அது ஒரு குற்றச்சாட்டா வச்சு எனக்கு வந்து எல்லாரும் கேள்வி கேட்கும் போதுதான் நான் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பதில் சொல்லியிருந்திருக்கேன். நான் மினிஸ்டர் வரும்போது லிப்ஸ்டிக் போடக்கூடாதுன்னா என்னுடைய ஏஜ் வந்து 50. அவங்க வரவங்க வந்து என் வாயை தான் பார்ப்பாங்களா? ஜிசிசில எவ்வளவு ஸ்டாஃப் போட்டிருக்காங்க, பர்டிகுலரா என்னதான் பார்ப்பாங்களா? மினிஸ்டர் பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் வரும்போது என்ன மட்டும் தான் பார்ப்பாங்களா? ஜிசிசி குரூப் ஃபுல்லாவே எல்லாமே இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஏன் அவங்க போடக்கூடாது? ஏதோ ஜீவோ இருக்கா? மினிஸ்டர் வரும்போது நான் லிப்ஸ்டிக் போடக்கூடாது? நானும் ஒரு பெண் தானே, நானும் ஒரு பெண் தானே. Yes. 15 இயர்ஸ் என்னைய மினிஸ்டர் பார்க்க போறாங்க. Right. I'll translate this for you, ladies and gentlemen. Let me add, Madhavi, அது 50 வயசோ 60 வயசு பத்தி இல்ல. It's about choice. Whether I'm 50 or I'm 60 or I'm 70, no one, except when the job specifies, no one has a right to tell me how to dress. We women have to stand up. You can't tell me how to, that to a PA that is Shiva Shankar. If Priya had a problem with her, with you, which she should not have, I would say, okay, fine. But to tell a man, which really smacks of misogyny, patriarchy. Ladies and gentlemen, before this, what Madhavi was saying was that I understand that VIPs come to meet the mayor. I understand that dignitaries come to meet the mayor. But look at me, I'm 50 years old and I'm wearing lipstick. Are they only looking at my mouth? So well said. There are other things to look at. You come inside, you greet people. That's more logical than this absurd kind of an allegation that, oh, just because VIPs are coming. I think it also stems from the fact that we all grow up in a society where we are treated like we are there in school and standing there, with your hands like that, wearing white and cutting our nails. No, we are all adults here. We know how to dress. I think they should just sit down. Sit down, Shiva Shankar. You needn't actually tell people how to dress. Madhavi, what is going to be your next step? You've been transferred. Will you go to Manali? What are you going to do? Yes. மேம் எனக்கு வந்து அந்த ரிப்ளை கொடுத்த நைட்டே வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட் டே 7:30க்கு வந்து என்னை வந்து மணலிக்கு மாத்திட்டாங்க. என்னுடைய ஹோம் வந்து ஆவடியில இருக்கு. ஆவடி டு மணலி போனா 70 கிலோமீட்டர், அதாவது 70 கிலோமீட்டர் வந்து அப் அண்ட் டவுன் நான் டிராவல் பண்றேன். எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து கை கால் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து தான், இங்கே ஆஃபீஸில் தான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது யூனிஃபார்ம் போடும்போது தான் பாத்ரூமில் தண்ணியில் வழுக்கி விழுந்து எனக்கு மாதிரி ஆச்சு. அது நல்லாவே அவங்களுக்கு தெரியும். ட்ரெஸ் மாற்ற கூட எனக்கு ரூம் தரலை, பாத்ரூமில் தான் நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். பட் இதுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அங்கே ஆஃபீஸில் ஒரு ரூமாக ஸ்க்ரீன் போட்டு எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் 1 இயராக வந்து ட்ரெஸ் வந்து பாத்ரூம் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் யூனிஃபார்ம், நான் எப்பயுமே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் யூனிஃபார்மில் தான் இருப்பேன். பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மணலிக்கு மாற்றினது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஃப்ளட் டைம்லாம் நைட் அண்ட் டே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 2 இயர்ஸாக நான் ரொம்ப விஸ்வாசியாக அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் வீட்டு பக்கத்தில் அம்பத்தூர், அண்ணா நகர், ஜோன் 6 அந்த மாதிரி எனக்கு போட்டிருக்கணும். மணலிக்கு ட்ராவல் பண்ணேன். ஆக்சுவலி ஜீவ பிரகாரம் ஒரு மெம்பர் ஒரு மனிதருக்கு
10 கிலோமீட்டர்ஸ்ல தான் வந்து போடணும்னு இருக்கு. நான் வந்து 70 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வரேன். All right. டிராவல் பண்றதுக்கே என்னுடைய ஒன் டே போயிட்டே Poido. இருக்கு. Yeah. She says that she's been transferred to Manali after all this hullabaloo started, and she said the rule is that anybody working there can only work within a 10-kilometer radius. But the woman here on your screens right now, she says she has to travel 70 kilometers up and down and almost waste an entire day traveling. Maybe punishment posting, who knows. Before I let her go, I want to ask her just one thing. Madhavi, பயமா இருக்கா? Are you scared because you have come out in the media? I am bold girl. நான் பயப்படல. நான் வந்து தைரியமான கேர். நான் பெண்ணா பிறந்திருக்கேன். சாதிக்க பிறந்தவங்க நம்ம எல்லாம். நான் யாருக்காகவும் பயப்பட மாட்டேன். She says, I'm a woman. I'm a woman. I'm Shakti. I'm not scared. And Madhavi, you are wearing a lovely lipstick shade today. I must say, please, always wear lipstick like I wear lipstick. Thank you so much for joining us on this broadcast. So there you had it.